I am Md.Hafizur Rahman, assistant teacher of Bagbara High School. Hello students, congratulations and welcome from Bagbara High School online class. How are you? I hope that you are well by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Dear student, I shall discuss to you about indefinite articles. Dear student, you have learned some idea about articles from primary school. Now, I shall discuss to you in details about articles. Dear student, you know that A, N and the are called article. There are two kinds of articles. They are indefinite articles and definite articles. A and N is called indefinite article and the is called definite article. Dear student, look at the board. Here I have written example of some indefinite article. If you follow the class attentively, I hope that you will solve of indefinite articles. If the first singular countable noun letter is consonant, we shall use A. We shall use indefinite article A. The first example, he is the student. Here, student is singular countable noun and its first letter is S, which is consonant. So, we shall use A before student. The next example, they live in flat. Here flat is singular countable noun and its first letter is F, which is consonant. So, we shall use A before flat. And the third example, my grandfather had dash horse. Here horse is singular countable noun and its first letter is H. So we shall use A before horse. The next example, it is dash hotel. Hotel is singular countable noun and its first letter is H. So we shall use A before hotel. In the same way, I bought a mobile phone. My brother is a doctor. I saw a nice bird because nice bird is a singular countable noun and its first letter is M, which is consonant. So
we shall use a. And the next example, give me dash book. Here book. Book is singular countable noun and its first letter is consonant B. So we shall use a before book. Dear students, now I shall discuss where is used indefinite article am. If the first letter of singular countable noun is vowel, we shall use before the noun. Example number 9. I have dash umbrella. Look at the example. Umbrella is singular countable noun and its first letter is U, which is vowel. So we shall use an before umbrella. The next example, example number 10, there is dash owl in the tree. Here owl is singular countable noun and its first letter is O, which is vowel. So we shall use an before owl. The next example, every day he eats dash apple. Here apple is singular countable noun and its first letter A, which is vowel. So we shall use an before apple. In the same way, give me an egg, and I saw an elephant. Dear student, now I shall discuss to you where an is used instead of a. Where an is used instead of a. If the first letter consonant, in spite of first letter consonant, some we must be used an instead of a. Example number 14. He is dash honest. He is dash honest. Here, honest is singular countable noun and its first letter is which is consonant, but its sound is vowel. Its sound is vowel. So we shall use an before honest. The next example, he came here before dash hour. Here our H-O-U-R. Its first letter is H, but its sound is O.
not ho. Its sound is o, not ho, not s. So we shall use and before our. The next example, he is dash honorable man. Here honorable is প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে এইচ এর উচ্চারণ হ হয় না, এইচ এর উচ্চারণ হয়েছে অ। এখানে এইচ কনসোনেন্ট, এইচ কনসোনেন্ট, বাট এর উচ্চারণটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয় না, এটা হয়েছে কি ভাওয়ালের মতো। সুতরাং আমরা এর পূর্বে ব্যবহার করব an honorable man. Dear student, now I shall discuss to you where a is used instead of an. Example number 17. The cow is dash useful animal. লক্ষ্য করো যে ইউজফুল এনিমেল, এখানে ভাওয়াল আছে, এখানে বসার কথা এন, কিন্তু আমরা এখানে এন না বসিয়ে আমরা বসাবো কি এ। কারণ যে ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ভাওয়াল থাকা সত্ত্বেও যদি তার উচ্চারণ ইউ বা ওয়া হয়, তাহলে আমরা কি করব, যে এর না বসিয়ে সে জায়গায় বসাবো কি এ। মনে রাখবা, যখন এর উচ্চারণ হবে ইউ বা ওয়া, এখানে ইউ আছে, ইউজফুল, ইউ 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 এর মধ্যে উচ্চারণ হয়েছে, সুতরাং আমরা এখানে বসাইছি কি এ। নাম্বার 18, he is a European. Sorry, he is European. He is a European. এখানে ইউরোপিয়ান প্রথম অক্ষর আছে কি ভাওয়াল ই, বাট এর উচ্চারণ হয়েছে কি ইউ, এর উচ্চারণ হয়েছে কি ইউ। সুতরাং ইউ হওয়ার কারণে আমরা ভাওয়াল থাকা সত্ত্বেও এর না বসিয়ে বসিয়েছি এ। The next example, he is this university student. Here university student, first letter is U, which is vowel, but its sound is U or U sound is U. Here we shall use a before university student. The next example, give me dash 1 টাকা নোট। প্রিয় শিক্ষার্থী, লক্ষ্য করো এখানে ভাওয়াল আছে ও, বাট এর উচ্চারণ হচ্ছে কি ওয়া। ভাওয়াল ও, বাট এর উচ্চারণ হচ্ছে কি ওয়া। সুতরাং আমরা এখানে এন না বসিয়ে বসাবো কি এ। In the same way, I saw a one-eyed man. I discuss you definite article in next class. No student. I hope that if you follow the class, you will solve
indefinite article. Stay home and save yourself and others. Thank you very much.